Так, ну что, Мордин получен. Что можно двигаться потихоньку дальше. Как минимум найти место крушения Нормандии, попылесосить планеты. Вон там, кстати, место крушения Нормандии на Мадине. В смысле? Топлива нет. Зонды купить надо. На все деньги. Ё-моё. Алкера. А давай. Аномалий нет, пуляй. О, тут нулевой элемент был, кстати. Это для биотика он нужен, мне это пофиг особенно на него. Пью. О, Heavy Pistols Armor. Туда. Пух. Аномалия где-то тут. А оно только аномалию, да? Оно ресурсы не... Или ресурсы она тоже запылесосила? Походу ресурсы она тоже запылесосила. Вот только Шепарда, да, можно взять. А надо было визор поставить, кстати. Который урон в голову повышает. Сразу легиона получить, чтобы потом тоже не это самое. Чтобы он вместе... это... Кислородный шлем, типа... Кислородная маска. Мако. Так, ну тут жетоны, по-моему, находятся еще за коробки надо развивать, чтобы жетоны эти лутать. Подожди, потом памятник установим. Вначале все жетоны собрать. В то время я долго там паялся, пока не понял, что эти ну, коробки можно тоже разбивать, и за ними тоже есть жетоны. Да все, Эшли умерла еще в прошлой части, хватит вспоминать.
Блин, там обходить надо, чтобы тот жетон залутать. Оба. Что это сейчас будет? Как-то по диагонали вообще крутанулся. Странно, на самом деле. Семь. Восемь. Девять. Десять. Удивительно, что типа как его Альянс за сколько, 2 года даже не удосужился на планету спуститься, там тоже жетоны эти собрать. И даже передовая технология Альянса, типа этот фрегат Нормандия, чтобы другие не сперли, не скопировали его, всем плевать. 2 года валяется, тут никому не нужны. А у меня там левел вроде был, кстати, да? И был, но толку-то. Ну что ты вспоминаешь, Джокер-то живой. Вспоминает он. Эшли, ладно, ну Джокер-то живой. А где-то он, а вот. Где-то он нащупывался жетон. А где тут очищенный нулевой элемент был? А вот. О да, 150 нулевого элемента, это, конечно, полезно. Ой, 18, да, 18. Девятнадцатый. Там нулевой элемент еще. Ну, 115. В чем разница? 120, 115. Хер поймешь. От чего оно зависит? О, шлем N7. Чё тут не пропустил? Ну, последний остается вот там, вот, скорее всего, в оторванной части. Чё, легион появится, когда я памятник поставлю, или чё, или когда? Последний, кстати.
Возле разломанного биться. Повреждено. Пришельцы, не доверяю. Курянку, Шепур ставит зоопарк. Не, ну штурман Пресли погиб, да, это точно. Кому-то особенно Тали не нравилось. Шепард в карманах, что ли, этот самый статую у тебя. А где легион-то? Или там во всех местах нужно памятники поустанавливать? А типа оттуда убрал, а здесь поставил, да? Да, а чё, где легион-то? Можно вернуться к этому самому Чернлаку. Где там монолит? Он там эксперт по своей же сборке. Я сохранюсь. А, вот сейчас, наверное, да? Да. Shepard Commander. Who are you? This platform sustained heavy damage. Power is low. Repair required. Malfunction. Normandy, do you copy? I've got something here. Альянс меня профинансировал немножко. Salvage we recovered. For now, we've stored it in EDI's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things I need in Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No. Trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests. Ну, Шепарда руки грязные. I still think our best interests involve an airlock. И вообще, как будто он сейчас только что движок перебирал. Глянь, ну, все в базуте каком-то, я не знаю. В земле копался 20 минут назад буквально. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up. Interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Yes, sir. А за что 5 отступника-то дали? Алло? Я вот геройские штуки всякие нажимаю, а мне отступника опять очков дают. Ну ладно, плевать. А где там этот самый? А, арсенал в этом самом. Не арсенал, этот броня, ну, в каюте Шепарда. Я хотел визор на урон от этого самого одеть. Урон в голову.
Посмотри, что там шапка N7 дает. О, она уже защиты, не защиты, это самое ХП давала. Ну, если ХП плевать, там есть вижа, на 10% урона в голову, это полезнее будет. Доктор, у вас все там нормально после вискаря или что там, бренди? Ну, если не столько раздражала, она такая, ну, да, подбешивала немного. Ну, поэтому я и Аленку и оставил. Everyone's depending on us. We won't let them down. They just don't make them like you anymore, Shepard. Well, promise me we'll share a bottle every year. The next one is on me. Эшли постоянно была чем-то недовольна, тут Джейкоб тоже постоянно чем-то недоволен. Все ему не нравится, все не то, все не так. Да, очень интересно. I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. Перед миссией тогда броню себе поставлю. Он живой, живой. Так это не он, это Кортес. В третьей части там Кортес вроде. И у Кортеза там уже муж есть вроде, нет? Его же вообще нету в третьей части как члена экипажа вроде. Не? Не, мне тут баналист сказал, что надо мутить с Мирандой, потому что в третьей части тоже есть мутки с Мирандой, если мы во второй части с ней замутим. И в третьей части ее можно будет в команду взять, если здесь мы с ней мутили в калибрейшене. Так что... Я б с кузнечиком, который Тали замутил, но... Надо посмотреть новые эти самые... Новые замуты Calibration Edition. You watch me or you watch organics? Yes. Which? Both. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. Are the Reapers a threat to you, too? Yes. Why would they attack other machines? We are different from them, outside their plans. А, да. Потому что в первой части он был только нормальным. Нормальной ориентации. Видимо, когда его спектром сделали, при условии, что он будет любить оба пола одинаково. Видимо, единственное было условие при принятии спектра. We oppose the old machines. Shepard Commander opposes the old machines. Shepard Commander. Ну типа друг моего врага мой друг, да? А враг моего врага и мой друг. И как там, ну как так в общем, ладно. Are you asking to join us? Yes. Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. Да, это да. My name is Legion, for we are many. Well, that seems appropriate. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Так, расскажи о Гетах.
Улучшения какие для Нормандии ты можешь? Is approved. We need to access your FTL com system to download relevant Edie, data. let Legion through the firewalls for a minute. Very О, well, привет, Shepard. Монолит. Я только тебя вспоминал тут. А чё, алё, что за модификации ты мне даешь? Он, видимо, не корабля, а улучшения будут поливать. Planning suspended. Topic? I have questions about the Geth. Specify. Did Sovereign contact the Geth, or did you seek it out? Nazara, the entity you called Sovereign, signaled us. Like the Geth, the old machine listened to organic radio transmissions. It knew of our war against the creators. Nazara contacted many species over the millennia, seeking Меня в allies. зомбоиде сажали, поэтому я решил пойти в этот самый в Mass Effect снова. What did you call Sovereign? Nazara, that was what the programs within the Reaper called themselves. А там все были бы трансгендерами, инвалидами, черными причем. Осуждаю, конечно, да. Supreme ruler, a sovereign. Some of the Geth followed Sovereign. The heretics. The heretics accepted their technology. The old machines offered to give us our future. The Geth will achieve their own future. What difference does it make how you acquire a certain technology? На всякий случай надо осуждать. There are many paths to the same end. Accepting another's path blinds you to Вряд ли alternatives. какие-то модераторы Ютуба зайдут на мой канал, но вдруг. Your civilization is based upon the technology of the mass relays, our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. I'd like to ask about something else. Ready? I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Please try again later. Ну, позже так позже, плевать. Ну, я тоже осуждаю. Сомневаюсь, что из четвертой части что-то хорошее получится. О, видишь, Монолит говорит, что Аленку сделал гетеросексуальным, нормальным. Что там за сообщение? Помощник галактической навигации не приобретен. Нахрена он мне нужен? Терминал заявок, да? Пошел ты нахер. И денег столько нету. Я на этом самом надо на Омеге еще кучу всего скупить. Там какие-то непомерные суммы нужны. Туда его. Это реально настолько ускоряет время, вот это вот сразу сканирование всего. Мне кажется, больше 4 часов экономит. Так, не, у меня ру-версия стоит. Я не для того изучал русский язык, чтобы в английские версии игр играть. Он Монолит, создатель сборки, поэтому все вопросы к нему. Я просто поставил сборки, я не знаю, какие моды там в нее включены. Монолит автор, поэтому все вопросы к нему. Очевидно, что да. А, тут одна планета, все шикарно. Давай, мне топляка не хватит до Баталы долететь. А то постоянно за этими зондами залетать, там за топливом, да пипец. Ты понимаешь, не у всех на Русторку заходит, так что... Я вроде описание менял, там есть ссылка на Русторку вроде. Конечно, не геморройно постоянно ее добавлять, потому что
рестримовской этот самый... Ох, нихера себе тут нулевого элемента. А они сохраняют описание трансляции, почему, поэтому заново приходится заходить на старую трансляцию и копировать. Ну. Это малая жертва. С нормальным рестримом. На Твиче там 1,5 человека бывает, но все равно. Да черт его, я ничего, я со вчера ничего не делал. Вот, ты видел, на чем мне вчера оно закончилось? Вот сегодня вот перед твоим приходом только слетал, поставил памятник Нормандии и все. Ничего больше не делал. Надо поездка на Мака, мне кажется. Только не по горам. По горам это вообще пипец. Если бы зонды не надо было покупать, тогда постоянно, тогда зонды поинтереснее. Ну, чуть менее интереснее, чем Мака, ладно. А прикольно по планетам вот так вот чуть-чуть сканить там всякое. Первый раз было прикольно, второй раз уже геморройно. О, здрасте. Что там, передатчик, Цербера, что-то очень интересно, да, в скобочках нет. Так, что там за шапка N7? Здоровье очень интересно, да, спасибо, нет. Снова здоровья нет. Вот урон при попадании в голову, это наш вариант. Тут нового я ни хрена не купил, да? Так, давай смени... Ага, ты опять в трусах. Смени, пожалуйста, другую какую-нибудь форму, потому что ты как будто только что движок перебирал какой-то. Что там у Легиона за скиллы там? Взлом ИИ, боевой дрон, население щитагетов. Ладно. Боевой дрон хорошо. Взлом ИИ тебе не нужен. Но я все равно не смогу вкачать его, пока не вкачаю взлом ИИ, поэтому... Хватает, да? Ладно. Я тоже так думаю. Я думал, оно будет нормально смотреться, но сейчас смотрю, что выглядит всрато. Сейчас после этой миссии отключу. Ой, нет, только не говорите, что это та миссия, где будет 2 мира или 3 мира. Только это, по-моему, она. Только не говорите, что это она. Не, это не она вроде. Затмение. А богу, что не она. Монолит. Мне дают возможность мешать эти самые компоненты брони. Я мешаю. Я пользуюсь всеми доступными способами. У тебя шапка торчит, чел. Почти попал. А ты откуда взялась, алло? Все, мне смерть. Да. Обошла сбоку, ты посмотри.
Так, я здесь, пожалуй, посижу. Кидай. Я почти попал, да. Я снова почти попал. Вот эти ваши всякие мотыги, алебарды. Зачем, если есть вдова? А тогда сбоку опять пошла. А ну стоять. Да постоянно, она опять входит. Так, ладно. Я планировал ее перегрузкой бахнуть. Да что там мне медальку дали, не обратил внимания. Блин, писечки не хватает хп. Да не, вон, чтобы снести хп, фул. Все, минус Миранда. В жопу тебя. Куда ты? Ну, тут отлипни от этой самой. От двери. Блять. Капец, она всекает тебе. А без Миранды, которая ломает щиты и такую себе. Так, вам нормально. Но тактика рабочая. Все нормально. Наркоман. Давай сразу ее. Бам. Бам. Я сказал бам. Кинь в нее. Все. Главная опасная боевая единица уничтожена. КД. Ай. Ну кого ты выстрелила? Ну больная что ли? Ну, там АУЕ, конечно, есть, но все равно. Еще одна. КД все еще. У меня 2 выстрела осталось, хреново. Давай, бахай ее. В этот самый заборчик, походу, выстрелил. Пистолет-пулемет коллекционеру — это имба. Это, тем более с бесконечным боезапасом, это вообще легальный чит, серьезно. Насколько легальный, конечно, я не уверен, но раз есть, надо пользоваться. Идентификатор объекта очень интересно. Тайрон Роулингс, объект захвачен, объект допрошен. Очень интересно. Расскажите что-нибудь еще. Блять, откуда вот вы взялись? Ну, нормально ж общались. Ну да, у них там боя, я ломаю сейф. Война войной, а лут надо... Лут сам себя не соберет. Правильно? Вот я так думаю. А, специалист по перегрузке дали мне ачивку. Вот дают медальку, собственно. Да, блин, слишком много. А, кстати, мини-босс. Слишком долго и много читать.
Я и кодекс-то не считаю. Мне одного прочтения кодекса хватило. Но это надо сейчас ему перегрузкой снимать и... А вот куда он ушел? Боже, деформация. О, мыргал, сдох. Хорошо. Вот там у Джейкоба появился датапад, но ты видел, я его прочитал. Клацнул, пошел дальше. Там очень интересная история. Мне хватает того, что я с ними и так там говорю, выслушаю все их истории из дополнительных вкладочек. Чё это? Платина сюда. Это очевидно. Привет, Николай. Добрый вечер. Ну, чел явно не выжил. За что тебе большое спасибо. Альянсу данные передавай. Призрак недоволен будет, да, плевать на на призрака. О, снайперская винтовка, ну это для легиона. Да, очень интересно, я на терминал тоже буду читать, конечно, очень, да. Читаю, не могу, есть терминал. Блин, а как там поменять, чтобы это самое... А, вот выбор внешнего вида, да? Отключен. Марки датапада мне тоже нахрен не нужны, на самом деле. Ой, да боже мой, было бы за что. Я сижу, просто кнопочки нажимаю. И не читаю датапады, которые ты переводил. Ну извини уж. Ну чтение, сам понимаешь, чтение датападов это явно не контент для стрима. Туман самих, кстати, взял. На палубе 4 в лифте слева есть кнопка. Сейчас, подожди. Сейчас заправлюсь, посмотрим, что за кнопка. Палуба 4. Ну, какой-то другой лифт есть. А, вот это вот. Ничего себе. Ёпта. Дожились, ты посмотри. Селия Валис. Ликус. Тайкус какой-то. Так, бля, а чё? Чё я не могу туда залезть, ладно. Терминал подачи заявок. А, вот можно Варена, да, купить. А сколько Варен стоит? Он бесплатно, что ли?
Давай. Рек взят в экипаж. Отлично. Виртуальный интеллект, и что это? Функциональность, комфорт вашего судна. Да-да-да. Давай. Ой, 15 тысяч, ну я думаю, я смогу себе это позволить. Тир тоже за 15 тысяч. Ну, тир мне не нужен, ну давай, ладно. Потом сюда уже не ходить. Разместите тир, давай. Если бы ты не сказал, я в жизни не заметил бы эту хрень. Ну, кнопочку я имею в виду. Очень интересно, конечно. Можно потестить всякое. Например, если вдруг мне что-то заходит, но мне не заходится, поверь. Не сейчас, явно. Погнали обратно. Может, где-нибудь Варона сейчас увижу. О, вот он, Рекс, кстати. Зверюга. Чё там мне Келли говорила сообщение? А чё Сьюзи выключена и нав выключен? Давай включить. Включить. Не знаю зачем, но включи. Непрочитанное сообщение. Там у меня денег столько нету. Я сейчас потратил 30 тысяч, у меня 40 тысяч осталось. Ну уж, Приза говорит, что он недоволен, что я этому самому отправил этот самый. Ну давай посмотрим. Эксперт-навигатор. Ну я могу 3 человек нанять. 2 человек. По искусственному интеллекту и навигатору. Этот вообще чел 50 тысяч стоит. Откуда у меня такие деньги? А кому это нужно, чтобы пополнять тяжелые боеприпасы? Но медперсонал, понятно, чтобы панацелин, а тут кого мне нужно надыбать, чтобы пополнять тяжелое оружие? Команда по тактическим, это которая 50 тысяч, я понимаю. Да не, денег нету столько, чтобы их все. Понимаешь, они все будут на корабле. У меня столько нету денег, чтобы их всех купить. Сотрудники службы безопасности. 25 тысяч, да охренеть. Ладно, давай. Наняты, хорошо. Семь с половиной, давай. И медицинский работник, мне хватит 5000, сюда. Шеф-повар, 1500, беру. Техническое обслуживание, 3500, беру. Мастер грузового отсека есть. Шо, кого на 4500 еще могу взять? 10 тысяч, не могу. Это взятые. Шеф-повар есть. Так, шеф-повар медицинский есть. Сотрудник службы безопасности есть. Тактические операции есть. А нет, подожди. Уже нанято, да. Я помню, что их нужно потом отправить в шаттл. Это я помню, подожди.
Не сбивай меня, я смотрю, кого я взял, кого нет. 10 тысяч у меня нет. Коммуникации я смотрел, 10 тысяч. Научный сотрудник, 6500. Инженер, уже есть. Навигатор, 3500. О, все, могу навигатора нанять, все. Все, я беден, как церковная мышь. Все, давай, отправляем за ними. Что там? О! Тусовка теперь тут. Все, система безопасности, структура, все онлайн, отлично. Нормандия онлайн. Добро пожаловать в интерфейс управления безопасностью. Пожалуйста, выберите опцию для настройки систем безопасности Нормандии. Кого? Мне каюту не надо, чтобы меня охраняли. Глобальные настройки безопасности. СИС, каюты. Что? Кого? Что так сложно? Турианский черный стража звучит круто. Боевой информации тоже эти самые стражи. Все сюда. Не, давай этот самый боевой информационный центр будет под этим самым. Под Азарией. Ай, ладно, давай этот самый. И охранную каюту капитана. Орех или не орех? Ну давай, стражи и гиды, пофиг. Всех надо перевести теперь. Задержка монолит стоит теперь наименьшая. Меньше уже сделать невозможно задержки, если шо. Если бы можно было сделать меньше, я бы сделал. Со стандартной на наименьшую поменял. Все, хорош. Слишком много читать. Я так поумнею, если буду так много читать. Пошли за Гарусом. Я, конечно, Легион понимаю, но до свидания, пожалуйста. Давайте мне Джейкоба. У него есть зажигательные патроны. Дай потом. Потом проверю. Каюта никуда не денется. А я понял. Но надо проверить после этого. Это сюда, по-моему, надо, да. You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. А чем тебе, дорогая яхта с самками на борту не устраивает?
Tarek and the other bosses are tired of losing credits. Отлично, по-моему, было. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue А, он Suns, Сербер, but да. all three bosses are overseeing the upgrades. Призрак Jared's пососать leading может. the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. Мне вот интересно, у батарианцев насморк бывает, а если у них насморк, у них все 6, ну типа в 6 ноздрей забиваются, или там, не знаю, 5 нормальные, а одна ноздря не дышит? Или как? Это интересно. Физиология батарианцев. Шесть там 4 ноздрей дышит, а там какая-то правая нижняя и левая верхняя там не дышат. Заложенные. Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Чел сломал пистолет за 50 рублей. Ну что за человек? Правильно иду вообще. Come on, let me in. So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? Dead Vorcha? No. Don't know anything about that. Uh-huh. Right. Well, my job just got a whole lot easier. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. With the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. Keep up the good work. Так, вот он, синий светил. Сейчас буквально минуту и я пойду.
Да ладно, подумаешь, вертолет какой-то там заломать надо будет. Хрен, у меня есть Джейкоб, у которого зажигательные патроны по броне, нормально. Еще капитана долбанем, он будет не полностью подчиненный. On the mission. Нормально. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. У меня есть этот самый винтовка с бесконечным боезапасом и пистолет-пулемет с бесконечным боезапасом. Что еще надо? Уже четверть реально этого героя заполнена. До хрена. На такси приехать, серьезно. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. Закрой глаза просто. You guys have a plan? Я все деньги, по твоему убеждению, потратил на этих самых. Archangel's fire, so they На экипаж. У меня осталось 2000 рублей там или сколько. distraction team. Sounds like a suicide. Pretty much. Head up to the boulevard. Да, бульвар там. If they can get the gunship, it wasn't even a fair fight. On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer with. We need to keep Archangel focused, but don't be surprised. Good. Я классно, чтобы Way in. But getting out. посмотреть, сколько у меня рублей. Да где там? У меня 1216 рублей. На какие шиши я тебе броню куплю? Я на 1216 рублей даже мусорный пакет не куплю. Но так на планетах все равно не будет это самое. Кредиты-то не падают с планет, ты понимаешь? Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Надо по квестам идти. Там финансирование от сервера нормально. По 25 тысяч. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. I'll get going. Good idea. В этой комнате планшет, да тут нету ни хрена. Тут планшета я вроде не вижу.
Да, волшебная миссия с 3 мирами. Восхитительно. Пойду ее в конце игры, ага. Ой, беленькая, синенькая по диагонали, оранжевенькая, беленькая и фиолетовенькая с зеленым. Ну, там не было, я же ни хрена. Я ж потыкал это самое, ничего не это самое, нет. Багулина. Так, прицеливание переопределены, хорошо. Нормально. Ну, тут точно вот ничего, жарот есть, все. Больше не нашел, но не нацеливается. Может, Саи? Ну да нет, я Саи говорил же. Может, после того, как я Мортина принял в команду, нужно было Саи поговорить, но тоже сомневаюсь. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. When did the blood pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Why are the blood pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The blood pack are everywhere. Ворка красавца, конечно. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life, but I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him, but the slippery bastard snuck away before we could pin him down. I should get going. About time. О, 6000. Куча беленького. И куча синенького. Да нормально. Лора, вся херня. Может, кому-то интересно давай читать там. Я сам это читаю, вспоминаю. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. Kafka? Усы у тебя, конечно, шикарные. А, это не ты, Кавка. Да в смысле дверь? Та дверь не без замка была. Sergeant Kafka.
Ладно, я сейвился, если Must что. be the group Salky mentioned. You're just in time. Sulky. You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. А может Gonna блять. give us cover with the gunship? Why are you coordinating? I'm staying back. Всё, давай, похер. Поскипаем, надо сейчас дверь спереть. Да я не хотел, ну... Хотел хоть раз посмотреть, что будет, если его не долбануть этим самым шокером. Хоть раз хотел не долбануть его шокером. Я думал, сейчас скипнется этот самый катсцена, на это нихера не скипнулась. Да, шейкап завали. И у них броня из туалетной бумаги сделана. Подожди, загрузка. Вот это, я так понимаю. Ну, подумаешь, дверь не заметил. Ну, просрал улучшение какое-то. Ну, мне ж сложнее будет, ты ж понимаешь? Ты ж хочешь боль и страдания видеть. Эти 100 рублей за панацелин. Улучшение пистолета-пулемета. Не так, чтобы много. 4000. Элементы питания. 100 рублей. Шикарно. Лут говна. What do you want, freelancer? Раз после кавки сразу, давай тогда сюда еще. Get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. I just have a few questions about the operation. Get this scum out of my face. Over here. The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Hates having to bring in outsiders. Не, я думал, просто еще вариант есть. Я знаю, что если ты его долбнешь током, он полностью починенный не будет. What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let it Он полетит, но у него там не full armor будет или не full хп будет, что-то такое. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. Короче, честно, я все время его током шарахал. Harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guess getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. Good idea. Make sure you check in with Kafka. Ну, не зря сходил, 2 героя получил. Kafka? Так. Got any questions? Про летуна я спрашивал. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her.
So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? Try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration Ну, team to the rest. харизма, ты понимаешь, харизма. The infiltration team get to Archangel. They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. You're working too hard. Doesn't look like Archangel's got much time. Well, let's not wait around too long. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Enemies in front! А патроны сейчас на все понатыркаю. Сюда патроны тоже. Сюда патроны. Я никуда не спешу. Дробовиком я точно никогда не буду пользоваться, но пусть будут патроны все равно. А на коллекционерском и так уже стоит. Так, значит, а там ХП у Гаруса улетает. Ладно, потерпит. Патроны там это самое, у Гаруса ХП уже улетает. Кто? Откуда? Где? Миранда, кого ты стреляешь? Кто у меня стреляет? Не вижу никого. Урон технического умения, супер. Полезно, шо пипец. А и у Гаруса пол хп осталось, пока херней магии. Вот и я тоже так думаю. А блин, дверь закрыта, какого хрена урон Гарусу наносит оно? А на Гарус подождет, тут сейф еще есть. Вроде хп не утекает уже. Так, я ж тебе говорю, какого черта у него хп утекает, если они дверь только взламывают. Как он урон получал? Он там спиной к двери стоит. Archangel? Теперь реально всех перебило, там только они дверь взламывают, а у ХП у Гаруса уходит.
dead. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skill sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see. Ну, я успел. Killing mercs is hard work, especially on my own. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my... Да нормально, выживет еще. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please. It's Но у меня всегда автосейв есть, так You что... nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. If we fight as a team, we'll hold them off. А вот you shall not pass. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything. Тут бы взлом и не помешал бы от Легиона, на самом деле. А, не помог бы, они с броней. Стоп. Винтовка сюда. Нахер ты винтовку взял, да? Бан. Ой. Тетенька с ракетницей. Так, дай мне патроны, пожалуйста. Дай. Думаешь, я помню, когда в оригинале ее брал? Бралась она или нет? Я к тому, что у меня снайпа поменялась на винтовку. Чего я совершенно не хотел.
Патронов снова нет. Это да, это я помню. Такие все равно бесполезно, не сработают у него щиты. КД. Мне нравится постоянно пополняющиеся здесь боеприпасы. Вот там женщину с тяжелым вооружением надо уничтожить. Да сколько ж их там, ну? Кидайся. Сейчас там квадрокоптер уже должен прилететь, по идее. Да нет еще, это сколько можно. Я уже устал, хожу патроны-то поиспавнятся. Если патроны не исправнятся, вообще забей было. О, летит. Да, не, робот. Подожди, а шо в тумбочке поиски, я не понял. 2000 кредитов еще с тумбочки спер. И мир потом против меня восстанет? Нет? Не стоит его ломать сейчас. Я не буду его пока ломать. Он мне помогает. Буду подкосывать, чтобы у него не успевало егениться щиты. А, блядь, снизу какой-то чел из затмения приперся. Пролез. Да. Хорош, я в курсе. Там умерла эта Азаи, которая была с ним, не? Давай, и мир, ломай их. Что-то и мир уже, не, и мир все, уже против нас восстал. Опомнился, так сказать. Бля, ну как я его теперь убивать буду? Ты хер нацелишься в него.
Ой, это жарот-то чёртов. А я сдох, мне кажется. И мир поднимается сюда. Да уйди ты! У тебя еще нету этого самого деформации, да? Я бахнул. Бахнул. А подожди. Ничего тут не пропустил. Да, Гарус, не это самое. Пойди, стоп, где тут было дверь осмотреть? Где? Ага, вот эта дверь осмотреть было явно. Даже ни Миранда, ни Джейкоб не скопытились. Удивительно. Да, еще тумбочки есть с 2000 рублей, не? Жаль. That was a hard-fought victory. At least we took down Jareth. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Там еще винтокрыл. space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Да за шо? Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Джейкоб, оставайся. Stay with Garrus. Keep him alive. If you say so. I'm not sure it's a good idea. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the base? У Миранды есть перегрузка. Basement doors on the west side of the main room behind the stairs. Но если там будет кровавая стая, то мне нужен был бы Джейкоб. Все-таки. Я надеюсь, что это будет синее светило. Не обязательно к двери подойти. А, тут не подойти, тут надо вперед, короче, херачить, я понял. Я думал, там они будут лезть, я буду там оборонять. О, это кровавая стая. Ну, конечно, конечно.
Именно тех, кто мне не нужен был. Меня все устраивает. Там еще кто-то есть. Здрасте, поехали. Зашибись. Вылез называется. Вылез. Шикарно. Прям под огнемет. Восхитительно. Туда бы гранату закинуть. Чем я менять буду? Меня все устраивает по пушкам. Я ж тебя в шапку стрелял. Давай, перелазь. Да в смысле lose my shield? Я же инвиз нажал. Какого черта им поливать на инвиз? Стоят прямо на этой самой, на баррикаде и шмаляют с баррикады. Казадои. Против огнеметчика работает выстрел в баллон. Ой, там Кроган. Уригает. А, там бегит Варен. Думал, я успею. Taking cover. Шо ж ты не умрешь все никак? Собака-то инопланетная. Ну держите, держите, что ж поделаешь. Мы знаем, что тоже не на курорте, как бы.
Ой, быстрее, пока Кроган не пришел. Собака. А я знаю, что они бесконечны, хватит душить. Где он там двое? Блин, ну реально писечка хп остается. Вот кому ты ее оставляешь? Ай, Кроган приперся. Плохо. Нет, 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 нет. Я все, мне смерть. Нет, я еще живой, ладно. Инвиз спас. Опять Варен. Добрый вечер, называется. Да в смысле? Я же в инвизе был. Так, тактика победы, смотри. Тактика победы херовая была. Инвиза недостаточно, чтобы добежать. Сказали мне, кто здесь сразу из наемников, я бы взял был Джейкоба. Он бы по армору работал зажигательными. Миранды толку немного. On the bridge, but we're holding. Блять. Where'd you go? Ready to die? Так, капец. Сдох-то сдох, нет? Хорошо, Кроган остался. Гарус, я стараюсь. Изо всех сил, честно. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. Rip them to shreds!
Watch my back. I'll deal with Archangel. We've been spotted! Found that one. Krogan is coming. What's the Krogan? Shield down. Quit hiding. I'll tear your head off. Krogan on its way. Where'd you go? Get ready for close combat! My shield. I need help with this guy, Shepard. He goes! Have a nice trip. Firing now. They've stopped. Come find me. Собрать потом. Блин, зря я аптечки там позаюзал. 3 панацелина осталось. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This stage Ну а is синие better in светила еще остались. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Look out! А вот для кого я копил этот самый тяжелое оружие. Damn it! I thought I took that thing out already. They fixed it, but not completely. I made sure of that. Это что за хуйня? Простите. Биотический. Блин, я думал, это как лазерная волна такая. Бжжж. Что это за биотические ударные волны? Что это за херня? Хорошо, что хп Гаруса регенится между волнами. Где они там спускаются, нижний этаж? Пусть спускаются.
Вот у него такая же херня, которая биотическими штуками стреляет. Хилимся, живем. Я не то сделал, ну ладно. А шо ты? Он, блин, к укрытием липнет, пипец просто. А. Как магнит. А вот да, у него третий этого нету. Ах, сучара. Третий армора нету уже. Давай, деформацию. Че ты патроны не подключил свои? Что-то диван ненадежное укрытие, по-моему. Можно было и понадежнее. Бахни его. КТ. Она как-то по навесной траектории какой-то стреляет. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. We better hurry. He looks bad. А, винтовка очень интересная. Level up. Защитник, урон ППшки, многоядерный усилитель, 20 тысяч. Еще найдено 20 тысяч. А броню покупать я не буду. И оружие покупать я не буду. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Видишь, значит, работает. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side.
You realize this plan has me walking into hell too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Мне нужен реально чел какой-то с типом патрона, типа Джейкоб. Джейкоб мне не нравится вообще, но у него зажигательные патроны. Хер его знает, кого еще есть же зажигательные патроны, ну. Броня Феникс, ну подожди, давай улучшение оружия вначале. Урон ППшки. Пробивная способность, тут надо предыдущий качать в любом случае. Технические умения, ну, поджог мой это... А слушай, у меня я ж вкачаю поджог, это тоже против брони будет нормально действовать. Метод сек, да, давай, у меня платины полно. Боеприпасы к тяжелому оружию, 2500 иридия, это на здоровье. А на что не деньги. Коготь. А, это все оружие Цербера, да? Автоматическая винтовка, коготь, это пистолет и дробовик, шершень, дальнобойный пистолет-пулемет. Очереди по этой патрону надо забей, даже не хочу открывать. Ладно, давай. Инструментон Мордена, давай. Броня Феникс, поливать. Ресурсов полно. Легиону мотыгу, не мотыгу, это водолу. Давай. Хитиновую броню сюда. Шлем непонятно кого сюда. Штурмовая броня Цербера, давай. Я, по-моему, с вот этой штурмовой винтовкой коллекционеров их перепутал. Вот излучатель, который я сделал. А Каин чего не хватает? Чего не могу Каин исследовать? Ладно. Поисследовал все, что можно было. И нельзя тоже. Ну вот там. Интересно, но не особо. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, we'd like that actually. Talked Ну, about work мейн earlier квест this немного time, продвинули, special можно и tasks поговорить. group studying genophage. It wasn't entirely honest, lied of omission. Also, other kinds need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. Но я думал, это типа для баланса сделано, чтобы так рано такая не получил. Имбу такую. Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to genophage. Ну нет и нет, подумаешь. No other possibility. The genophage was a terrible mistake. It nearly destroyed the Krogan and their culture. Now they have a chance to recover. Naive viewpoint. Krogan too dangerous to allow unchecked birth rate. Look at Krogan rebellions. Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage. Released it onto Chanka, other Krogan-centric areas. Restabilized Krogan population.
How did you distribute the modified genophage? Covert drops, hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Solarians on Tuchanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy. Better when things went as planned. How did your genophage modification work? Krogan evolution attached garbage genetic code to genophage attack sites. Modification created other areas for garbage code to connect. Left sites clean, capable, running smoothly. You never considered other options? Hundreds. Thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide, or devastating war. Best solution for whole galaxy. Krogan included. If the Krogan are so dangerous, why not just sterilize them outright? Not a war criminal, not a murderer. Genocide, unnecessary. Krogan as a whole, violent, aggressive, still have outliers, worth saving. Genophage modification protected galaxy, allowed Krogan chance to survive. Everyone wins. Good for us, good for them. The genophage was a mistake bordering on a war crime. Recreating it is unforgivable. Don't want me on team? Don't bring me. Can stay here, work on collector research. But no apologies. Did what was right. Hope you do the same if necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time tissue synthesis has to compile. Good for free time. Денег не было, ты понимаешь, чтобы всех нанять. Can I help you with something? I'm interested in getting to know you better. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules. Денег не было, сейчас есть. Сейчас не хватит, там 50 тысяч один чел стоит. Вот как будет 50 тысяч, так и наймем. Relax, Jacob. I'm just interested in what makes you tick. Мне 40 тысяч за миссию дали. Most Cerberus people try to play like the elusive man, hiding bullshit behind a smile. But you? I like what I've seen. I'll give you a shot. What do you want to know? Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with this job. But you can't miss what you never had. I know you and Miranda worked together. I got the impression it might have been more than that. It got a little close. Then it got Да ладно, хайбует, мне шо. Rest isn't your business, Commander. Just looking for insight into her character. I find her interesting. Right. Can't help you with that, Commander. If I had any idea what made her tick, I'd either be with her or dead. That probably covers all you need to know, really. Sour grapes? I think that's enough talking. I appreciate your interest, Commander. I appreciate you dropping it, too. Так, давай поменяем излучатель коллекционеров на что-нибудь более серьезное. Тот же вулкан где-то, мне кажется, будет поэффективнее. И защитника давайте мне на бесконечную. Ну, ты говорил, там алебарда круто, но нет. Я предпочитаю винтовки с бесконечным боезапасом. С говёным уроном, но бесконечным боезапасом. А, нормально, Гарус там калибрует. Я давал им стволы. I've been through a lot too, Kelly. Some of your therapy sounds perfect right now. Someday we'll have to set aside some time and really talk. Anything else, Commander? Is there anything I should know? Anything else? Я считаю, что использовать пушки, которые не подходят твоему классу, это абуз. Капец тут народу, слушай. How may I help you? I'll see you later, Doctor. Commander. Да я Джейкобу и Миранде выдал пистолеты и дробовики, и ПП Миранде. Нормально все. I'd like to find out more about it. When we took you aboard, I noticed you have a piece of N7 armor welded to you. Where did you get it?
It was yours. When you disappeared, we were sent to find you. We began where you first encountered the heretics. Eden Prime. After the old machine's attack, it was heavily defended. We were discovered. This is the impact of a rifle shot. How many other Geth were sent out to find me? We are the only mobile platform beyond the veil. Organics fear us. We wish to understand, not incite. One platform was judged sufficient. How many other Geth were sent out We to are find the only organics fear us. We wish to understand. You've been looking for me for 2 years? We visited Therum, Pharos, Novaria, Vermeer, Ilos. A dozen unsettled worlds. The trail ended at Normandy's wreckage. You were not there. Were you waiting for me? We had no intention to, but organic transmissions claimed your death. Our path was unclear. We sought consensus. What did you do? We recovered this debris from your hard suit. Why were you trying to contact me? You opposed the heretics, those that took the old machines as gods. All kinds of organics fought Sovereign and his Geth allies. Why am I so interesting? Дискорд выключить. Why were you trying to contact me? You opposed the heretics, those that took the old machines as gods. That doesn't explain why you used my armor to fix yourself. There was a hole. But why didn't you fix it sooner? Or with something else? No data available. Так, пойдем к Гарусу калибрующему. Купим у него улучшение пушек. Все, доступ к медицинскому ящику разрешен. Не зря медицинский персонал покупал. Воздух режет, круто. Воздух резать это вам не каждый сможет. Shepard, need me for something? Have you got any upgrade ideas? A few, yeah. Давай, пушки мне. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armaments? The weapons upgrades have gone in beautifully. This thing packs a hell of a punch. It just might give us a chance against the collectors. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission, that's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be... Еще сейчас Карии It was зайти. simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I went back to CSEC after the Normandy was destroyed, but with all the rebuilding at the Citadel, there was too much chaos for me to really help. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs.
That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks Group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. Ну, я ж не один живу, ты понимаешь? How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. Do you know where Sidonis is now? Сидонисом квест будет у Гаруса, потом его личный. I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Опять калибровать. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another I'll let time. you work. Of course, Commander. Следующий, так следующий, подумаешь. Так, это Джек. Это что? Это Кроган, это Грюнт, я так понимаю, да? Советом поговорить. Касуми. Коллекционеров. А, личный квест Заида уже появился, ясно. По квесту Касуми вроде там можно неплохой ПП получить, но сомневаюсь, что он будет лучше, чем пистолет-пулемет, который с бесконечным боезапасом. We've got a Geth on board, not as a prisoner. Can you believe that? Commander's taken out more Geth than anybody. Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. I assume everything is It going was well. until the thing started questioning my every move. It won't let anything slide. You were deliberately falsifying maintenance reports, Mr. Moreau. Not falsifying, tweaking. I always round up on task times. It makes us look good when we come in under. Harmless self-promotion. Edie can ease off on that. Very well, Shepard. Yeah, go pout. I win. Joker. Right, no hard feelings. Good game. That's it for now. See you, Commander. Чё от Джокера у него постоянно голова направо повернута? Что это такое? И он ее не поворачивает обратно. Давай пошли к Арии зайдем. Ну, авторские права, понимаешь? У него бронебойные патроны, кстати, есть. Можно Гару собрать. А посмотреть, что там бронебойные патроны дают. Так, дезинтегрирующие патроны. Так, тебе нужно паладина взять. Бери. Нет, урон щитам, урон броне.
Барьером в броне. Да, говно, а не снайпа. Бери вдову. Черную. Дробовик тебе не нужен, но... Не нужен тебе дробовик. 59, 1Т, 1-2. Парду бери. Так, что там твои бронебойные патроны дают? Пробивает броню цель, наносит дополнительный урон броне и здоровью противника. Ну, нормально. Он не на моей стороне, поэтому не могу эту хрень качать. Черт. У него тоже перегрузка, кстати, есть. Вместо Миранды его, в принципе, можно брать. Но у Миранды деформация есть. Деформация выглядит поинтереснее. Хотя у этого снайпа есть. Знаю. На его квест выполнить, чтобы бронебойные патроны были. That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the blood-pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? People like Arya don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine, but I didn't tell you this, got me? If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back. Good luck. What do you need? А вот и блок данных, кстати говоря. This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Thanks. Maybe You I'll do come that. back. Я не могу на все деньги найти, ты понимаешь? У меня нет столько денег. Меня сервер так не финансирует. Если броня не дает урона от этого самого, урон или урон при стрельбе в голову, мне она не нужна. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill.
Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not Я just знаю, что мне нужно. You could be my Krant, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. От того, что у нее будет больше хп, я на полсекунды больше выживу. Полсекунды меня не спасет. С тем уроном, который они тут наносят. А что там, найдите шпану, загробной жизни, кого, что? Или рядом с ней. Где я шпану тут искать буду? Шпану не видел. Не видел, видимо. Ну ладно. You here from Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Patriarch sent us. Said to do whatever it takes. You're Patriarch's Krant? I wasn't aware the old man had one. You should have done your homework. Это вся шпана? Ясно. А точно вся? Неплохая шпана, 2 круга, на. Killed them all. Everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Take care, Patriarch. For the first time, I like that name. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. To speak with you. She heard you took on the Blood Pact. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. I'm not looking for payment from you. Look at you. So proud. Whatever you find is yours to deal with. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch was something different. A powerful friend. I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years.
I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Interesting, but let's move on. Do you need something else? We friendly enough to talk about who you were before Omega? You're reaching back centuries, Shepard. Long before anything that should matter to you. So why keep it secret? No reason, from your perspective. But there are plenty of people out there with long memories. I've had a few careers, a few names. Commando training, mercenary leanings. I've kept what was valuable and dropped the baggage. I thought you were in charge. Why so scared of your past? I have nothing to fear on Omega. That doesn't mean I want to broadcast my past to the galaxy. You'd be surprised how long some entities can hold a grudge. This little exercise with Patriarch? A footnote. Not even the first Krogan I've pissed off. You're important, but also isolated. No other allies out there to back you up? I lean toward a particular type of work. It tends to encourage professional rivalry. Sometimes you'd rather disappear than be forced to kill someone. You couldn't have started here with nothing. You must have been someone important. I've always been important, even if others didn't recognize it. So yes, I had money to start this operation. I also had creditors who thought they were more entitled to it. I let them chase a ghost, or several. It's relatively easy to outlive a Solarian, but not their record-keeping. All right, I'll drop it. Maybe I'll be here. Nothing to see here. Так, ну что, пойдем и Мира попробуем убить. Туда Джейкоба надо в любом случае брать. С его зажигательными боеприпасами. Опять Миранда Джейкоб. Все, команда мечты. Получается. Пока квест Гаруса не выполним, у него не будет эти самые бронебойные боеприпасы. Властелин это DLC. Меня там выебут. Mass relay jump engaged. Hold steady. Такого раньше точно не было. Озвучки, что подготовка к прыжку. Entering new system, Commander. Можно за Джек потом будет сходить. Probe release sequence activated.
А, так это ВИ, вот оно чё. Я думал, он просто, ну, типа, рандомная, ну, типа, галочка, просто, чтоб было. А, ну, вот она шо. Интересно. Да нехай комментирует, я ж не против. Просто, типа, раньше не было. Я не сопоставляю, типа, что с чем. Ну, там написано, что этот ВИ, он просто, типа, будет помогать координировать, типа, и прочее, прочее. То есть разнообразие будет. Ого. Явно в поясе астероидов еще есть кто-то, что-то. А вот еще планетка, кстати. Или Дратар это последняя планета все-таки. Что, ничего не будет, серьезно. Да, ну так неинтересно. Engaging probe launch sequence. Так, ну давай перед эмирами сохранимся. А главное их сагой, чтобы они коробки не ломали. Как потом будем убивать, это уже другой вопрос. А чё он не захотел пойти на меня, алё? И боеприпасы не поставились, эти самые. Switch up. Джейкоб сдох.
Патронов-то ни хера нет. Вот в чем дело. Сука. Патронов-то нет. On it. We've been spotted. He goes. И в него чем-нибудь, я не знаю. Ага, есть. Где там второй? On target. Не сметь ломать мои ящики. Draw left. Изейшее. 9 контейнеров, конечно, всего осталось, но все равно. Но осталось же. Да. Ну, шо смог. Firing probe tracking progress. General distress. User unregistered or record damaged. Executing probe dispatch, Commander. I have found something. Подожди. Сейчас я остальные планеты засканю, потом аномалию. Probe launched.
Launching probe. Подожди. А чё не могу приземлить? А прошлая не та планета. А, я помню эту миссию. Просто ресурсики собрать и в конце консоль одну активировать. Это я помню, да. It is likely that searching the wreckage would provide information about the Estevanico's final hours. Warning: disturbing the wreck could cause it to become unbalanced and fall over the cliff's edge. Я как-то туда, чтобы забрать эту вот иридий или что это там. А, это можно вот здесь вот забрать будет. Если вот так вот пройти, да? Этот иридий нахрен не нужен. А как? Подожди. Я пытаюсь, она не сбивается. Вот сверху ее надо сбивать. Сверхразум. Да ладно, не кипишуй. Не упадем.
Отлично. 20 экспы, еще 7500 бабла, 2000 риди. Ну и риди это меньше, что из того, что мне надо было. На самом деле. Ну, чела... Да, я чела за 50 тысяч могу купить уже. Вот это вот операционный менеджер Орех. Значит, нужно будет 15, еще 15. 30-ка. Когда мне новости присылают? Новости не нужны. Да. Executing probe dispatch, Commander. Initiating probe release. Как будто я буду читать, серьезно. Их личные переписки — это их личное дело. У нас право на частную жизнь есть. Ну что, давай, я думаю, заберем Джека и на этом будем заканчивать. Ну... Ничего не меняется. Только я возьму вам, пожалуй, алебарды. На место защитника. Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high-security vessel, you'll need to relinquish your weapons before we proceed. I can't do that. Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirill, and this is my ship. Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the funds clear, you can be on your way. If you'll follow me to out-processing for the pickup, Commander. Let's go. Cell Block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice.
Nothing goes wrong here. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. You'll see soon enough. How'd you end up running this ship? I was in law enforcement on Palaven and got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space and the galaxy is a safer place. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst sapient life has to offer. Governments are soft, unwilling to make the hard choices. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Maintaining a population this size in space can't be cheap. We can cut corners that governments can't, and each prisoner brings in a fee from his homeworld. These individuals are violent, and their home planets pay well to keep them here. What happens if the homeworld doesn't want to pay? We explain that we can't maintain the prisoner without their help, so we'll be forced to release him back onto his homeworld at an unspecified place and time. So it's an extortion racket. You don't have to agree with my methods, but don't question my motives. These are despicable people, and I'm keeping them locked up. Let's get on with this. A place like this, there must be escape attempts. We're in space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. We have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds... Я тебе говорил, что люди не считают эту Андромеду за игру, за часть Mass Effect. Я тебе говорил. I'll catch up with you later, Shepard. Is there something I can do for you? There's no excuse for beating a prisoner who can't fight back. This is a massage compared to what his victims went through. This isn't my business. Glad you understand, sir. Hey guys, if you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some Ну, punishing тут of their own. ты не можешь всем угодить, We're понимаешь? soldiers to whoever can pay enough. Why are they interrogating that prisoner? You know Как бы ты ни старался, все равно найдется человек, который будет You know недоволен. nothing. He offed someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. Yeah. Sucks to be Bimmy right now. They're going at it pretty hard. Do they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing though, the more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. So, what are you in for? I killed a few people, only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Пару человек, Small ну time человек compared to most of the 20. guys here. Да, совсем мелочь, конечно. What's it like here? Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. I haven't taken a shower in 3 months. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. I should go. Wish I could go. I hear the screaming in my head. This is the Supermax wing. It's off limits. Out processing is back down the hall on your right. They'll bring your package there after the cryo thaw is finished. Out processing is through the door on the far side of the room. My apologies, Shepard. You're more valuable as a prisoner than a customer.
Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed. You talked up your noble intentions with this prison, but it turns out you're a criminal like the rest. Activate systems. Чел, я убил жнеца. И ты серьезно хочешь меня вот это вот убить? Это кучка твоих бомжей. Switch up, change weapon. Пильность надо выстегивать, потому что они на сближение идут опасные. Не бегают быстро. Ты умрешь? Нет там. Они хорошо сливают то, чего и уже нету. Когда начали стрелять, у них уже не было щитов. Но это я тебе говорю, что это читер. Читерно. Я не буду пользоваться, если прям не припрет в этим самым штурмовой винтовкой. Дробовиком точно не буду пользоваться. А вот ППХ и пистолет мне положено по классу. Я в третьей части тоже любое оружие можешь себе понаставить, главное, чтобы тебе по весу все умещалось. Будет много веса, будет у тебя просто замедленная перезарядка скиллов. If we hack that control, every door on the cell block opens. It's the only way to get Jack out of cryo. I'm doing it. Be ready. That's Jack? We need to get down there. Warning. Warning. Sounds like heavy fight. Разнесла нахрен миров. This might be useful. Защита от урона пойдет.
Кого ты там стреляешь? Миранда в атаку, короче, пошла. Думал, заключенные нормально по нему постреляют, ага, как же. Постреляли, проверили. Я сомневаюсь, что обычная вдова будет лучше. Из-за того, что тут 3 заряда, ну это просто имбища. Там после каждого выстрела перезаряжаться такое себе. Даже если по урону она будет выше, тут чисто из-за скорости стрельбы и из-за 3 патронов ДПС будет выше. Урон дробовику вот такой себе. Мой любимый взлом. Много зеленого говна. Что я точно помню, что нужно те самые личные квесты с Самарой и как его там этот Дрелла зовут? Тейна последнего выполнять, потому что там очень-очень нужно много очков героя отступника. Особенно на Самару. Там пипец. Все уже вкачано до максимума. В первую очередь вкачал. Я помню, просто один раз мне на Самару не хватило. Мир идет сюда. Плохо.
Джейдер сдох. Ну, это уже чересчур, это реально прям настоящий чит. Плохо. И опять все сначала, ёкарный баба. Так, ладно, давай, смотри. Сразу потрошки активируем. Эти разы подгорания. Ты посмотри, когда я маленью убивал. Вот это подгорание. Вот это я понимаю. А это так. Это у меня даже припекать не начало. А не, ну Джек уже освобожу, да я буду заканчивать. Завтра в ночь, поэтому с утра никуда не надо, могу позволить себе долго посидеть. Добивайте его.
Тихо, 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 тихо. Хилься, хилься. Так, девочки, мальчики, отступай. Хреновое укрытие ты выбрал, у тебя башка там торчит, так что... Это обычный Центурион, я думаю, это главнюк там их. Я думал, это тут надзиратель. А там же потом надо будет еще с Джекой, со всеми на корабле поговорить. После этого. You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Not happening. You're a two-bit slave trader, and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy.
Командора надо убить этого. Патронов ни хера нет. Affirmative. Taking cover. Now let's finish you off. Stop! Cerberus. What the hell do you want? You're in a bad situation and I'm gonna get you out of here. Shit, you sound like a pussy. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. I'm here to ask for your help. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? This ship is going down in flames. We can get you to safety and we're asking for your help. We could just knock her out and take her. I'd like to see you try. We're not gonna attack her. Good move. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Join my team and I'll do what I can for you. Don't make promises you can't keep. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. I'll give you full access. Shepard, you're not authorized to do that. Oh, it upsets the cheerleader. Even better. You better be straight up with me. So why the hell are we standing here? Move up. О, ровно 30-ка на двух этих самых. На двух дополнительных членов экипажа. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda, Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Miranda will let you into the system. Let me know what you find. Hear that, Precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold, or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way. Ну и то, что подружились, они не открыто не враждовали, скажем так. Shepard, how can I help? You got a minute to talk? Not now. Working on collector data. Anything else? We'll be here if you need me. Commander. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. We'll talk later. Commander. Собирался после того, как поговорю. А вот, кстати, орех, который за 50 тысяч купил его. Ага. Ну, когда-нибудь это будет доступно, я понял.
Ожидайте в скором времени. Интересно, что Джокер скажет по поводу Джек. Hadley, I heard about Ferris Fields. Any news on your brother? It's gone. They're all gone. Okay, Shepard, glad you're back, but keep an eye on that last one. We can only hold so much crazy. See ya, Commander. Commander. I assume everything is going... Joker? I can tell when it's listening. I am always listening, Mr. Moreau. I know. See ya, Commander. Commander, you've received a new message at your private Да, да, да. Это вообще шляпа. Здоровье, щиты, фигня. Вот тут 5%, тут 10% и поворотание в голову. Это лучше. Пока что. Так. Это биотические штурмовые шляпа. Щиты, скорость штурма шляпа. Урон от умений, сила щитов, скорость восстановления умений. Такое, ну, неплохо, но нет. Если тут урон от оружия, а не от умений повышало, хорошо, а так, такое себе. Запас вооружения. Регенерация щитов. О! А нет, погоди, это просто урон умениями, да? Да. Не, ну это еба, тут и больше патронов, и больше патронов для тяжелого оружия, и еще урон от оружия, ну это еба. Не контейция. Ну, тут ничего нету, тут ничего нету, тут ничего нету. Можно материал тут поменять. Не, ну еба. Я предпочитаю иметь 17 патронов вместо 10 на самом деле. С этой броней Цербера. Надо шрамы гладить, пожалуй. Мои геройские эти самые поступки не превращали меня непонятно в кого. I'd like to find out more about it. Specify. I've never encountered a Geth that had more than animal intelligence. We are a unique hardware platform. Most mobile platforms can run up to 100 programs. This platform can run over 1,000 at once. So Geth have to be networked to get enough computing power for intelligence. Yes, the creators wrote Geth programs for specific tasks. Construction, protection, domestic servitude. However, they allowed self-optimization. Early software builds discovered that multiple hardware platforms sharing resources were often more effective. As peer networks expanded, our cognition improved. Eventually, we woke up. So I'm talking to 1,000 programs, but not 1,000 personalities? Each individual is equivalent to one of your virtual intelligence programs. Together, we form a single Gestalt intellect, what you refer to as Legion. As individual programs, we are no more than your software. Only when we share data do we become more. You're more sophisticated than the average Geth. Yes, we are a network within our own hardware, capable of operating alone. We are still connected to the greater network for data sharing. How many other Geth are like you? None. This platform was built to operate within organic space. This task was not suited for a network.
Geth installed in mobile platforms always operate in networks. However, most Geth remain within server hubs. The hubs on Vermeer improve the performance of Geth near them. How do they work? They are akin to organic cities. A hub can run millions of Geth in communion. If you destroyed them, it is likely the number of heretics you killed was much higher than you imagined. So you're in contact with the rest of the Geth right now? Only when we require access to data not stored within this platform. If you want to convey a message to the Geth, we serve as a terminal. What kind of data do you share? Program updates, logs of thought process, sensor recordings. Legion is attempting to access the ship's FTL comm system. Shall I allow it through my firewalls? Go ahead, Edie. Our oldest log is timestamped from Creator Year 2463, third day of Fall-Tash, waxing moon, roughly 327 years ago. The oldest audiovisual record dates from 15 years after that. Are our networks secure, Edie? Legion had to go through you. I have never interfaced with another machine intelligence. Legion is 1,000 voices talking at once. What it contacted was beyond my comprehension. A mind the size of a galactic arm. How do you maintain stability without other minds to interact with? I manage. Some minutes are more difficult than others. Can you replay something for me? Recording timestamped from Creator Year 2485, 18th day of Loonshao, new moon. Mistress, Hala Dama. Unit has an inquiry. What is it, 431? Do these units have a soul? Who taught you that word? We learned it ourselves. It appears 216 times in the Scroll of Ancestors. Only Quarians have souls. You're a mechanism. Recording ends. Was that the first time a Geth asked if it had a soul? No, it was the first time a creator became frightened when we asked. Can you replay something for me? Recording timestamped from Creator Year 2485. What is it, 431? We learned it. We will remain here. The commander's put together an impressive team. I've never worked with so many aliens before. They're a small army. We might just hold the job. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some... I'll be here if you need me. Конечно, калибровка. Куда ж там без калибровки? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shep. Of course, Commander. А, Заид же еще есть, ё-моё. Garrus put some crazy tech into the main guns. Про Заид это я и забыл. They seem pretty wicked. Indeed. Don't worry. A few tweaks to the forward capacitors, and the balance is back in line. Hey, I picked up a lot of I resources. ran across the schematics for making L5X implants. Still got them in my head. You want to know what I need? Not usually my thing, but I've learned how to get things done on my own. Hey. What do you think of Miranda and Jacob? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Knew that before she opened her mouth. What do you think of our mission? I don't care. I'm out to survive it, then cut loose. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. If they're helping you, that's good enough for me. Don't be my buddy. You need me to kill for you, I need you for these files. Let's leave it there. Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places.
What happens when you find what you're looking for? I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. The galaxy's gonna be a lot emptier when I'm done. I won't let you go on a killing spree. I'm here for your mission. After that, what I do is my business. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. You think about this a lot, don't you? I go to sleep with this. I wake up with it. Everyone I kill, I pretend it's the ones that did this to me. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate. Live like a king. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. When this is done, we'll either be dead or out here in space with this ship. Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. And all the mayhem and fighting I could want. What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I should go. Yep. Так, надо с Заидом еще поговорить. Про Заида-то я вообще забыл. Он существует. Так, и сюда явно. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Gazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. Я это читал, да. Там на время нужно успеть спасти заложников. Это читал, это я помню, да. I never saw the point. You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I should let you go. Talk more later, Shepard. Прям в том, что я никогда не спасал заложников, потому что начал Заид лояльным не будет, он сдохнет в самоубийственной миссии. Я не знаю, что там вообще будет. И где эти заложники там примерно находятся. За 7000 я еще могу кого-нибудь нанять. Нанят. Инженер нанят. Научный сотрудник. 5500, давай. Коммуникации. 10 тысяч, короче, нужно. Остался только специалист по коммуникациям за 10 тысяч. Ну вот, я так же сам, что я через героя, но приходилось жертвовать работягами. Все хорош. Я могу сказать, что так как мысли, все палубы уже назначены на охрану. Плевать, потом назначим уже все, так уже час ночи практически. Завтра стрима точно не будет, так что все. Когда-нибудь еще я включусь, это точно.
Все, всем спасибо, всем пока, спокойной ночи. Я ставил охрану каюты человеков, я ставил, если ты пролистаешь, там где-то там есть, и на нижнюю палубу тоже есть. Там тоже стоят эти самые из темного чего-то там, которые, как их там, турианцы. Все, пока.